Previously, on keeping up with the Kenya Kwanza government. Simulisikia iko makelele mingi kwa sababu unajua kurekebisha kitu iko na watu wamezoea maneno hapo katikati, lazima upite na hawa kidogo ndio mambo iende sawa sawa. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. Is Raila Odinga finally regretting the MOU with President Ruto? You see, if political regrets had a face, Edwin Sifuna just gave it one, and it's not smiling. The ODM Secretary General has dropped all pretenses and is now openly questioning the wisdom of Raila Odinga's once headline-grabbing memorandum of understanding with President Ruto. Sifuna hazungumzi mambo ya kijana Albert ambaye aliuawa kwenye MPESA kule Nairobi. Sikuwa nazungumza kwa sababu nilikuwa na hasira sana. Kanisa inatufunza kwamba ungojea hasira ipungue ndio uongee. Viongozi wa kanisa ambao mko hapa, nimengoja hiyo hasira ipungue, imekataa kwenda. Lakini leo lazima nitasema. For those wondering when the ODM camp would start lamenting over the deal, look no further than now. The recent killing of blogger Albert Ojwang in police custody has not only reignited national fury over extrajudicial killings, but also torched whatever political dignity the Raila-Ruto pact had left. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme, for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba. Kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme hamtaua vijana. Kijana anachukuliwa kutoka kwao, anapelekwa mpaka Nairobi, anauawa kwa seli. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet. Wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru. Mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. The only way you can breathe life into that agreement ni urudishe uhai wa Albert na vijana wengine ambao wameuawa hapa mbele. Hatutashinda kila siku kuongea. Jambo la mwisho, tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Let's rewind. When Raila Odinga inked the MOU with President Ruto back in March 2025, it was pitched as a grand bargain, a ceasefire in a toxic political climate, a handshake in the name of reform, human rights, and economic reprieve. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. But instead of national healing, the deal has birthed confusion and internal rebellion. The once fiery opposition that could shake the State House with a single Raila press conference has gone quiet, deafeningly quiet. Nisiendelee. Lazima tuseme haya maneno. Jambo la mwisho, Mheshimiwa, umetuzungumzia jinsi ambavyo wewe ukiwa kijana uchumi wa nchi hii ulikuwa unafanya kazi mpaka wewe na huyu mama mnaweza kupata kazi nzuri kule Mumias. Unaingia ukiwa teenager kwa nyumba ya 4 bedroom bungalow. Saa hii hawa vijana wako waulize utatoa wapi kazi ambayo inakupatia 4 bedroom bungalow ukiwa kijana mdogo? Hakuna. Wameharibu uchumi na wataki tuzungumze. Lazima tutasema. Halafu mwingine anatuambia kazi ni kazi. Kazi si kazi. Kazi ambayo ulipata ndio kazi ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo sisi tutazidi kuzungumza. Uchumi umeharibika na tunaona watu kila wiki wanatembea na mamilioni ya pesa ati wanafanya empowerment. Inawezekanaje kwa mwezi mmoja mtu mmoja atoe shilingi milioni 100? Shirika la EACC tunataka uchunguze hao watu wanatoa mamilioni kila wiki. Hiyo pesa utakuta ni pesa ya hao watu mumewaibia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sifuna's frustration is amplified by a visible leadership drift in ODM. On one end, you have the likes of Korogocho MCA Absalom and self-proclaimed ghetto president Gaucho, apparently so desperate to stay in Ruto's good books. Si Mkikuyu. Sasa kama Gachagua si Mkale, basi yani Msudan.
So I want to tell Gachagua, wewe utahangaisha watu. Na kwanza Gachagua alisema atachoma Kenya. Watini niwaambie kitu moja. Mimi ni kijana wa Raila na mimi nilishikwa mara 2 kabla baba ashikane na Ruto. Leo Gachagua anasema atachoma Kenya na hajashikwa. I want to appeal to police. Kwani Gachagua ni nani? Gachagua ni raia kama watu wengine. Go and arrest Gachagua. Huwezi sema ati Kenya itachomeka na watu wamenyamaza. And I want to appeal to police. Don't sabotage William Ruto. Sakaja, umesikia Kimani Ichung'wah akisema sisi hatutakubali mali ya Nairobi kiharibiwa na wale watu wauni wanakuja kuharibu Nairobi. Huyu gavana juzi aliweka zile vitu za kuweka takataka. Wanakuja wanavunja. Sisi hatukatai kijana aliuliwa. Lakini huyo Ojwang aliuliwa ndio gari ya mtu ichomwe. Ojwang aliuliwa ndio Nairobi iangamizwe. Sakaja, umepatiwa point. Panga vijana na polisi, ule anakuja kuleta ujinga, tutamenyana. Wakale ya mwisho, Wakale, mnanisikia vizuri? Mimi nakwambia kama Raila angekuwa rais, alafu watu wanaleta nyenyenye, ni makofi. Hizi mnaleta mchezo. Huyu kijana ni wenyu. If you cannot protect William Ruto, shauri yenu. They are now suggesting the government collaborate with goons to silence protesters demanding justice for Albert Ojwang. On the other end stands Edwin Sifuna himself, swinging punches with no gloves on, unapologetically calling out the rot and demanding accountability, even if it means ruffling feathers at the top. Tuambia pale yeye kama waziri hana macho, hana masikio, hana chochote, hajui chochote. Na mimi sikushangaa kwa sababu hii serikali iko hakuna kitu wanajua. Hawasikii sauti ya mwananchi, hawaoni maovu ambayo yanaelekezewa wananchi, kilio ya wananchi hawasikii. So aliconfirm leo wote ni watu bure, hakuna haja ya kukaa hapo, afadhali nikuje nisikize vile watu wameiga wanasema. But the biggest blow isn't coming from ODM's internal squabbles. It is coming from the people. According to a recent TIFA poll released on May 28, 2025, only 22% of Kenyans support the so-called broad-based government. A staggering 54% have washed their hands of it, while another 25% are simply unbothered, perhaps choosing popcorn over participation. But the real kick in the groin was when vocal ODM legislature Bensouda showed up at the city mortuary during the autopsy of Albert Ojwang. She was swiftly shown the door by furious youths who made it clear. ODM leaders who stood by silently as the state turned violent and not welcome in people's griefs. Amekuja sahi antupanga political affair. Hatutaki wanasiasa. Hatutaki politically manufactured. We don't understand. Usidanganywe. Tuko hapa. Songa. Bensouda. And where is Raila Odinga in all this? The once uncompromising firebrand has been unusually muted. His trademark thunder replaced by the occasional drizzle of carefully worded statements, if any at all. So, is the ODM and UDM MOU dead? If you ask Sifuna, it is not just dead, it is decomposing. And with a growing public anger and internal fighting, Raila's camp may soon have to decide. Stay shackled to a deal that's lost all credibility, or return to the streets where the party's voice has always been loudest and clearest.